Welcome to screen. നമ്മൾ എവിടെത്തി നമ്മുടെ കിങ്ഡം കം ഡെലിവറൻസ് പാർട്ട് 49 ഇത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പിടിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് വരെ എത്തും എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ ഓവറുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV, whose father had prepared him for this moment all his life. But Wenceslas did not take after his father. He neglected affairs of state for more frivolous pursuits. He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate, then took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. ഹലോ ഹായ്. ജിം ഫീസ് എത്രയുണ്ടാ? എനിക്ക് ഫീസ് മന്ത്ലി 800 ഇടാ. പിന്നെ പേഴ്സൺ ട്രെയിനിങ് 5,000 to 8,000 വരും. ബോഡി ബിൽഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ 25,000 to 26,000 ഒക്കെ വരും. ഇപ്പൊ ഒരു അങ്ങേര് വന്നതാണ് മോർണിംഗ് പി ടി. അപ്പൊ നൈറ്റ് സ്ട്രീം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഗൈസ്. 6 മണിക്കാണ് പി ടി വരിക. ഡാം കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നൈറ്റ് സ്ട്രീം ഇല്ലാണ്ട് വേഗം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. എനിക്ക് ഫ്രീ അല്ല, നിനക്ക് ഫ്രീയാ. ഓക്കെ, ഞാന് ഇതൊക്കെ മാറ്റട്ടെ, സ്വിച്ച് ചെയ്യണ സീൻ. ഓക്കെ, ഗെയിം ഏകദേശമൊക്കെ തീരാറായി തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ മരണപ്പാചൽ പാടിയിട്ടാണ് ഈ ഗെയിം തീർക്കണത്. അതുകൊണ്ട് കഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. ഓക്കെ, ആ
കേബിൾ ക്രോസ് ഓവറാ റിവേഴ്സാ ഓ അതയിലടിച്ച അങ്ങനെ കിട്ടില്ല. അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലെ പോണ്. അപ്പൊ എൽബോന് ഇഞ്ചുറി വരും. അപ്പൊ സിംഗിൾ ആം അടിച്ച് കളയിപ്പിച്ചാ മതി. ഒരാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ ഇപ്പുറത്ത് അടിച്ചാൽ മതി. ഈ കൈ കൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടാ. ഡെയിലി കണ്ണൂരിന്ന് വരേണ്ടി വരും. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നോട്. എല്ലാവരുടെ വീടാവും വേണ്ട. ഗെയിമിന് സൗണ്ട് ഇല്ലൂ. എന്താ ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി ശരി. നിങ്ങളോട് തുണി ഒരു വയ്ക്കാൻ പറയണ്ടല്ലോ. എവിടെ തുണി വെക്കണം? മനസ്സിലായില്ല. എവിടെയാ തുണൂര് വെക്കാൻ പറയുന്നത്? ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ സാധനവും താഴെയാണോ ഇനി? ഇതിൽ ചിലതൊക്കെ സ്ഥലം മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇത് എവിടെയാണ്, എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയ്യോ, Strange feeling being without all of that. കൂരിയുടെ എവിടെയാണ്? മെമ്പർഷിപ്പ് ഫ്രീ എത്രയാണ്? 500 ഇടാ. അത് വൺ ടൈം ഉള്ളോ? കൊറേ ഇപ്പൊ ഒരു 4-5 കൊല്ലായിട്ടും സെറ്റ് ആയിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒരു ടൈമിന് എടുത്തിട്ട് ചിലടത്ത് ഇയർലി എടുക്കും. ഇയർലി എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. വെറുതെ ഞാനൊരു ഇതിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബ്രോ ജിമ്മിന് പോണ്ടോ? റൈത്ത് ബ്രോ, വേറെ ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ ആയി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ ബോസ്? എനിക്ക് കുറച്ച് പേരുണ്ടോ. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ കുറെ പേര് ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ എന്റെ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ കുറച്ച് ട്രെയിനേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ വിജോ ബ്രോനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വിജോ ജോസഫ്, വിജോ ബി ഫിറ്റ്നസ് കേട്ടിട്ടാ? ആള് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മല്ലു ഫിറ്റ് ഫാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിരികൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രോനാണ് ഇട്ടില്. ആളെന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. ഹോം വർക്കൗട്ട് ഭാവിയിൽ പോണ സെറ്റാക്ക്. വീട്ടിൽ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങളൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി. ഡെയിലി ഒരേ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കുക, സ്പ്ലിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെ നോക്കണ്ട. ബാഗിൽ ബുക്ക് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് എടുക്കാം. അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, ob probria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum ഞാനിപ്പോ മാസ്കിനർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണ്. ഒരായിരിക്കുന്നു മാസ്കിന്. ഒരു ഓഫർ കണ്ടപ്പോ വാങ്ങിയതാ, ആർത്തി മൂത്തിട്ട്. Et non confundas me
ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum in loquium tuum vivam, et non confundas me ab expectatione mea. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Welcome, brother. അതെ, ഇതും പിക്സലും കൂടി എടുത്ത് എത്ര റുപ്യാവും? ഹോണറും പിക്സലും രണ്ടും കൂടിയായ അപ്പൊ 16 19 Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect and what your duties will be. 35 എനിക്ക് ധാരാളത് 47 അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ? അപ്പൊ 2 സിം ഇടാലോ? മണ്ടത്തരാവോ? ആരോട് ചോദിക്കുന്നു? ശരി, അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാലേ? ഓക്കെ. അല്ല, അപ്പൊ രതീഷ് സാറിനോട് എങ്ങനെ കാശിന്റെ ഡീൽ എങ്ങനെ പറയണ? എന്റെ ദൈവമേ, ശരി ശരി, ഓക്കെ. മാമോദീസ ആണല്ലടാ? അല്ല, അത് മാമോദീസ അല്ല. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ കേറിയിട്ട് എന്തോ സാധനം പൊക്കാണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെയും ധൃതി പിടിച്ച് ലൈവ് ഇട്ടോണ്ട് എന്താ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഇവൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. വേറൊരു ചങ്ങായി ഉണ്ട്, അയാൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ഭയങ്കര മടിയാ. അപ്പൊ അവന്റെ പകരം നമ്മൾ കയറി. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായിക്കണ്. ഒരു ഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഗാർഡിന്റെ നമ്മൾ സാധനം പൊക്കി എന്നാലാണ് ചെയ്തിരിക്കണത്. ബൾക്കിങ്ങിന് മാസ് ഗെയിനറെക്കാട്ടും നല്ലത് സാധാ ഫുഡ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ മാസ് ഗെയിനർ എടുക്കണത് 4.5 സ്കൂപ്പില് 521 കാലറീസ് ഉണ്ട്. 4.5 സ്കൂപ്പാണ്. അപ്പൊ 17 ദിവസമാണ് 3 കിലോന്റെ ടപ്പൊക്കെ ഓടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വാങ്ങും. ഇപ്പോ എനിക്ക് കലോറി 3500 വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ 3000 കലോറി ആക്കി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എത്തുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു 4.5 സ്കൂപ്പ് എനിക്ക് ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കലോറി ഡെയിലി വേണ്ട ഗോൾ എത്തും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കണത്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാസ് ഗെയിനറിലും ഷുഗർ ആണ്. അപ്പൊ 4 സ്കൂപ്പ് എടുത്ത് 24 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കണു. പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയതുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിക്കുന്നു. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് മാസ് ഗെയിനർ വലിയ താല്പര്യമില്ല. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? The monastery is the easiest path of education. I'm being punished. It was my choice. For a common lad like me, it's the easiest way to get an education. ഇതാണ് നോക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ കഴിക്കണ ഭക്ഷണം അളന്ന് കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം എന്തായാലും മാറ്റം വരും, അത് ഉറപ്പാണ്. കഴിക്കണ ഭക്ഷണം അളന്ന് കഴിക്കുക. ഒരു ഫിറ്റ്നസ് ആപ്പ്, ഏതെങ്കിലും ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ്, ഫുഡ് ട്രാക്കിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സ്കെയിൽ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു പോർഷൻ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി. നിങ്ങളുടെ കാലോറീസ് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. മാക്രോസ് ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം, പ്രോട്ടീൻ കാർബ് ഫാറ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ നോക്കാം. ആദ്യം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് എത്തിക്കാൻ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ
ജോലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാശിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ വീട്ടിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ടേ? വീട്ടുകാർക്ക് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കും വേണം. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ വക കൂന്തളിപ്പും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാവും. ഷുഗർ ഉള്ള വരെ ഷുഗർ ഉള്ളവരെ ഷുഗർ ഉള്ള വരെ ഷുഗർ ഉള്ളവരോന്നോ? ഇത് മാസ് ഗെയിനറിൽ ഷുഗർ ഉണ്ട് ബ്രോ. അതില് ഷുഗർ തന്നെ ഉള്ളു കൂടുതൽ. പിന്നെ 24 ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ കിട്ടണോണ്ട് ഞാൻ കഴിക്കണമെന്നുള്ളു. Would you tell me something about yourself? നമുക്കിപ്പോ I'm a novice and I'm here because I make a poor merchant. ഫൈബർ അടങ്ങിയ I like ഭക്ഷണം books കഴിക്കുമ്പോൾ and I want നിങ്ങളുടെ an education. ബ്ലഡ് ഷുഗർ Although I മെയിൻറ്റെയിൻ ആവാൻ must say, so സാധ്യതയുണ്ട്. far the അതുപോലെ monastic ഏർലി life's been മോർണിംഗിൽ quite ആപ്പിൾ സിഡർ വിനീഗർ അസിഡിറ്റി unexpected. ഇല്ലാത്തവര് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow onwards. Make sure to read it this evening so you know how things work. Right, we can go now. Follow me closely. I'll explain everything as we go. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. ഡിസിപ്ലിൻ. You serve the Lord now, not your own bodily needs. അതിപ്പോ എന്താ ഉള്ളത്? ഡോർ ക്യൂ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ? This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. ആളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാട്ടാ. ഈ വഴി കൂടെ പോയി എന്നത്, ഇവിടെ ഇത്, അവിടെ ഇത് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the circators, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitors. The library, the pride of our monastery. മെയിൻ A trove ലൈബ്രറി of ഇതാണ്. learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Okay. Today you are still free from duty, but tomorrow you begin work like the others. If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. You already know me. Then there is Siskin, Yodok, and Lucas. Thanks for showing me around. There's a lot to learn here. Will you tell me something about yourself? There's not much to tell. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out I wasn't much of a merchant. So I left the shop to my brother and decided to become a monk. It's peaceful here. There's food and lots of time to read. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of spending my life in a monastery was more appealing than being cooped up in a greasy old shop.
I'd like to ask you something about the monastery. Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. I see. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. Tell me something about life here. Work, prayer, as if you didn't know. We serve God, and that's the central truth of our lives. What are the roles of the various monks here? Someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises everyone, and in his absence, the prior. But it's the circators you should worry about. They're the brothers who'll make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except Are there already candidates to be the new abbot? brothers John and Why is who wins so important? We're young and we'll spend the rest of our lives here. And the abbot decides everything about our lives. Didn't it ever occur to you how powerful he is? This John, who is he? A circator, and really just an unpleasant old man. It's mostly the older brothers on his side, because they believe he'll protect the status quo and all the benefits that come with long service here. Tell me something about Nevlas. Nevlas manages the monastery's property. He's what they call the provost. Why can't novices vote? They say we don't have enough experience to decide about anything. Who would you choose as the new abbot if you could? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Gregor, don't go poking your nose into other people's business. You'll sleep better at night. അവിടക്ക് ചോദിക്കട്ടെ ബാക്കി പോലെ അച്ഛനെ പോലെ ബാക്കി ചോദിക്കട്ടോ എടാ അവിടക്ക്. What would you like? I need to make a confession. I'm no priest, but tell me what you've done. It's probably nothing to worry about. I'm here in the monastery looking for a thief. He had a hand in burning down the Neuhof stud. You don't say. And who are you to take such an interest? Someone whose job it is to investigate the case, find the perpetrators and make sure they get the punishment they deserve. Punishment? Do you intend to punish them here, in the monastery? I don't know yet. I'm still just on their trail. Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard about the Neuhof incident, nor the other brethren have been here much longer than that. I know. Aside from me, 3? No one knows anything. ഉറപ്പില്ല മേ ബി ആണ് പറയുന്നത്. maybe you're right. It's not a pretty Don't fret, my friend. I know that you are bios. മതി എന്തൊക്കെ ചോദ്യം. ഇവൻ ബയോസ് ആണോ പറഞ്ഞ പോലെ? Find out which one of the nurses. Oh man.
Praise be to Christ, brother. I'm Gregor, a novice. എല്ലാം I ചോദിക്കണം. know, but I've no time for idle chat. I transcribe books from dawn till dusk. I've been doing it for years, and I'll be doing it till the day I die. What, you do nothing else? It is my penance and my blessing. And now, brother, if you don't mind, I'd like to get this page finished. എന്താണോ ഒരാളെ ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, മോശമാണ്. Servus. ബാക്കിയുള്ളവരവിടെ എന്താ നല്ലത്? Need in a hashtag kill bios. ഓ, വിഷയമാണല്ലോ. വിഷയം ഓ, ഡെയിലി ഷെഡ്യൂൾ തെറ്റിച്ച പണി കിട്ടും ഇതില്.
അപ്പൊ ആരാണ് വില്ലൻ? അവൻ തന്നെയാണോ നോക്കുന്നത്? What trouble? I should kill you. And why? Would I? So the Both of us. You're right. They won't if we're clever about. Before we, there will split. I don't agree. I'm sorry. Fucking come on then! I ശരി. ഓടിടല്ല ചക്ക. Herrgott! ചേട്ടൻ്റെ തന്നെ പ്രശ്നമാവും. ഓ അതാണ് ഡീസന്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാട്ടായി കാണുന്നു. ക്യാമറ ഇപ്പൊ പോയി ഇളകുമ്പോ പോകണ്ടല്ലേ? You're gonna cry now? എന്താ? Oh dear, that hurts! Well landed. തീരെ കിട്ടണില്ല. Come on then. അച്ഛന്മാരൊന്നും പറയണം. Miss. What's the matter? Come on. The case trains up guys. It's training the done. Let's go. BIOS. അതല്ല കില്ല്, അതല്ല ബയോസ്. വാട്ട്? Yeah. എടുക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക്. എന്തോ ഒരു സാധനം എടുക്കാൻ. നമുക്കെന്താ പ്രശ്നമായി? ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങെങ്ങനെ ഇനി? There's no hurry. You're right.
അതും പുറത്തിറങ്ങാൻ. എടാ പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാ? അവിടെ റോബിയാളെ ചീസ് ബ്രെഡ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ ലോക്ക് പിക്കില്ലേ? ഓ മൈ ഗോഡ്. വിഷയമാണല്ലോ, ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. പ്രൈവറ്റ് ഈ സമയത്തൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ല. തന്നെ വന്നോണ്ടിരിക്കാണല്ലോ ഞാൻ. പോയാ വണ്ടിയിലൊരു ചാവി പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനല്ല കളിക്ക് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അവനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല അറിഞ്ഞ. ഒക്കെ ലോക്ക് വെരി ഹാർഡാണല്ലോ. കാര്യം ചെയ്യാം, ലോഡ് ചെയ്യാം. ലോഡാവാൻ വേണ്ടി വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല. സെറ്റ് അയ്യോ, ഇത് പെട്ടുപോയല്ലോ ഞാൻ. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. Welcome, brother. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഇവരുടെ ലേബർ Would you? Is it all right if we don't? I thought that since you're literally a complete novice, you... Here's a letter from... Thanks for everything.
Are you sure? Fine then. എന്റെ പൂവ് തന്നെ വേണടാ. Remember one word: discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Salve. Be well. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate... A needle in hat stack. A needle in hat stack. എന്താണ് ഈ artist? നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ ചർച്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് പെട്ടിട്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ അയാളെ കൊന്നിട്ട് നമുക്ക് പോവാനുള്ള വഴി കണ്ടാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. പനിഷ്മെന്റ് തരാൻ വിടില്ലോ, അത് ഞാൻ നോക്കണേ ഇവിടെ. ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇതേ കുറച്ച് വിഷയമാട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗം. പള്ളിയിലത്തെ പരിപാടി കുറച്ച് സീനാണ്. പിന്നാലെ പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ സാധനവും നമ്മള് പള്ളിക്ക് കാരണോടൊക്കെ ഉരുവിച്ചു. എന്താണ് സ്പൈബ്രോ, സുഖാണോ? Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, ഇയാൾക്ക് തീരെ Saint പിടിക്കുന്നില്ല. Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us the choir and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the rule of Saint Benedict. Okay. The rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous. അതാണ് ഇയാള് അച്ഛനാവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളല്ല, മോങ്കാവാൻ. വൃത്തിയിലുള്ള സെട്ടൂടെ The light. What would you like? It occurred to me you might be the man to ask. I'm looking for some lockpicks. Do you know anyone in the monastery who could help me? Lockpicks? You surprise me, brother. And you, and no... Will you tell me something about yourself? അത് ചോദിക്കാൻ There's നിന്നാ not much പടി to വാളും. tell.
I lived in Vlashim, and after my father died, I found out it's peaceful. I'd like to ask you something about the monastery. എല്ലാം Who's in charge of things around here? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone else. As if it mattered. Our life will still be work and prayer. I see. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot, it's been like a hornet's nest here. Strange you haven't noticed. Tell me something about electing the abbot. Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and Nevlas. And if you ask me for my opinion, Nevlas is definitely the right man. Unfortunately, no one cares about my opinion because novices get no say. ശരി. ഒന്നുമില്ല, ഞാനത് ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയോളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. What are the roles of the various monks here? Someone takes care of the library, someone else the garden. The abbot supervises everyone, and in his absence, the prior. But it's the circators you should worry about. They're the brothers who'll make sure we observe the rule. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished, always act righteously and do your duties honestly. Tell me something about life here. Work. Who's in charge? Truthfully, Are there all brothers... this What? അത് ഇവനോട് പറയണോ? Who would you choose as the new abbot? പൂവല്ലേ, ബാക്കി കാര്യം ചോദിക്കും. I'd like to. Well, that's all. പോലെ 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 ഒരെണ്ണോട് 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 പോലെ 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 കുട്ടാ. What do you desire? എന്നോട് പയോസിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കണം. I'm here. That's not important. Why are you telling me this anyway? What do you want? Perhaps you could help. The missing thief? I know. 3? No one knows it. ഫുള്ള് കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല. Don't... ജോഡോക് പയോസാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും അവിടെ കട്ടെ. നീ പോകാനായിട്ട് മുന്നേ ഞാൻ പോട്ടെ. എവിടെ ഉറങ്ങാനൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചല്ലോ. These novices. I'd pull those idlers by the ears. ഏത് സ്ഥലം? This looks like the dregs after a night's drinking. Who could be coming here?
Find out what's going on this cellar. അറിയില്ലല്ലോ ലോക്ക് പിക്കില്ലല്ലോ. ഈസി. ആ ലോക്ക് പിക്കില്ല. കൊറേ പണിയുണ്ട് കേട്ടോ മക്കളെ. Excuse me. What is it? I'd like to ask, Whoa. who's in charge? Abbot Peter is the... And what happens? Then we elect... Are there any? Yeah. On one... Tell me about. John is a king. I'd like. Although perhaps... Why does it matter so much who wins? Because the older brother... എല്ലാവരുടെ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. Tell me some. The old abbot... Tell me. Can you tell? Servant said the fundament... Do you never want to know? And what should... I'm in. It was... Heretic. They wanted... എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ. Can you? What can? I'm. But you know... And told... Who would? Are there? I understand. Are there? Unfortunate... Tell me something. The old abbot... Who would? മതി. ഇവരൊക്കെ മോങ്ങെന്ന് പറയണല്ലോ, വേറെ പേരൊന്നുമില്ല. ഇവനൊക്കെയുള്ള ഇവനെ. I know. That means you get. No, not a... Tell me. But in reality, I spend all my time making sure my... I mean, why? What's in? Tell me. Can you? With what? I'm in... You can. In all... I, however, the cure... Why? It's even... Where can? No one will... Is there any? There's a key to... Why can't you do it yourself? Because I'm... You could just ask. Do you honestly... I'm ready. One more important thing. They say, brother, we'll soon have... I'm in. Why? What's wrong? Men? I'll be. He's won the... Forbidden Book of Night നമ്മൾ Why do you? Because when... I'd like to check... That's all. Peace be with you. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയാണത്. ഫോർവേഡ് ബുക്കില് ഒരു കീ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇവിടത്തെ കാര്യമാണ്. ഇത് ഇവിടത്തെ കാര്യമാണ്. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ. ഹലോ. ആ ആ അതെയാ. ആ ഇല്ല ഞാൻ പോവാ. ഓക്കെ ശരി. ഗൈസ് ലൈവ് നിർത്താണ് എമർജൻസി ആയിട്ട്. കുട്ടിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോറി ഗൈസ്. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.